I have an interest in the uli competitor wange kati nti mutano wange nti era if there is a person amanyi nti nina amagezi mutwe izi kuteesa goloza ndi muhozi batandisa kati omulwanyisa embaga ya muhozi bagirwanyisa okusensalinga kuteesa it was intended to fight muhozi's wedding. How can a son of a president marry a daughter of a sensitive minister? Namuga ngenda bakubira babiwe nti abo ngenda bakubamba maliwo nabakuba nebateka kuttaka era embaga nebeerawo mubuuze kuteesa era kuteesa bino byonna muganza byemugamba nti mumututte mu kakiiko mukoze ekintu contempt of parliament. Kuteesa yavuma okwi kuteesa bwe baali bamusensalinga bet you quit. He made a spirited fight in parliament ne muhwezi muhwezi naye eri musajja mugezi gundi kuteesa bali bamusensalinga mu parliament yajja na defending n'ayogera bet you quit eyali deputy speaker n'amugamba Honorable Minister, your defense is too legalistic. How can a parliament that enacts laws reject a defense because it is legalistic? Yes. Kakati person agant omanyi obujulizi bonna bw'owadde buli ku Bible mbugobi pastor ate on which basis Sheikh nagant byoyogedde byonna byetololera ku Quran nkugobi naye omanyi kuteesa bwe yavuma okwi yamugamba as an MP I'm obliged to respect the speaker's ruling, but as an intellectual I find your ruling wanting kuteesa yavuma okwi Is actually what is also one silent intellectual who has not said much. But as an MP I'm obliged to take your ruling because the speaker is but as an intellectual I find your ruling wanting. That arrogance is Mirundi like arrogance. Kakati ngapola mufuti mubaji uyo mukazi era ndowooza weewamwe mukyalo bamuyita Munaaba Flavia Munaaba yaga nti you are not a credible witness. How can a mufuti religious leader umugambo oti yali amugobye ne maliji yumfu nijo contactinga yonna but they didn't know it nti yali amugobye. How can you say that a religious you have found a religious leader not credible? That was a big indictment. How can a religious leader at the level of a mufti I protest? Take it again. Ruling you mukazi yagoba obujulizi bwe mu musango namugamba oyo Munaaba I found you not to be a credible witness, a religious leader. Oyinza muga ntali credible oba omwambudde naye tebabitegeera muhwezi big story yagamba omulamuzi amuinvestigatinga ku kavi loko into the camera and apologize to Ugandans stupidity. Muhwezi yamugamba I'm not posturing like you. When Uganda wanted the liberation I offered my neck, my life. Where were I at that time? That's the statement. Yakuba omulamuzi bamuyitani yawandika n'akatabo yawandika akatabo Black Mamba. How can a judge be yali katusi yali ogola yes nawandika akatabo Black Mamba nti gundi nabagamba nti Plato yawandika ekitabo Chronicles. Plato was born emyaka 3:5 nga Yesu nazaalibwa BC. He had a student was Socrates. But Plato defined the role of a judge. Imagine. A judge very many years must listen attentively to both sides, evaluate the evidence and pass it. Kati Chief Justice yagamba gundi. Chief Justice yagamba Bobi Wine. Take your plan B. That's not a judge. A judge listens attentively to both sides. According to Plato, evaluates the evidence and passes a fair judgment. Kakati bwogoba side yemu ate mu Uganda temwali gubi musango gwa gondi elections because we have a precedent nti Museveni yagenda mu nsoko because of the elections. So if you get a person who has come to court, you encourage him. Era abalamuzi kye bagamba ku musango gwa Luwemba ne Kakooza babaga nti constitution yamwe yabagana kujja mu kooti
neteekawo olukiiko lw'abamanyi majirisi ulama. Always refer your disputes to the majirisi ulama olukiiko lw'abamanyi. But since we invited you, olw'okuba mwenna twabayise ne mujja tuguwulidde. Tuguwulidde nti twali kuwulidde. And that ruling has protected the for us we have a law sufficient to deal with our marriages. Omulamuzi Gondi Samuel Wambers in 1980 Dr. Kayira the late and the late Dr. Semogere sued NRC, the National Consultative Council, okujja kolule. Luwuliza Kirunda najja mu kooti n'agamba tetuyinza kukkiriza Samuel Wambers kubanga lule yamulonda. Kooti n'egenda mu liseesi n'ekomawo. One, it is not this man, the Chief Justice, has no veto. The case is handled by a panel. Secondly, court cannot entertain politics. Bakomawo ne batuula ne baguwulira. Naye bakola ruling ey'amagezi. Lule yagibwako mu bukyamu, but the court has no powers to reinstate him. Let's have a short break. Yes. Kubaba TV program The Big Story ne Joseph Tamale Mirundi n'amateeka gobadde onyonyola nti kigambo kinene. Yes. Ag'ebikwangala amateeka ag'ebikwangala ge baleeta targeting individuals nkugambye nti etteeka liri erya 1995 erya amawulire professionalize journalism. What was needed was not to professionalize. Why? The issue is poverty. Eri mu mawulire. Ekyokubiri nti tewali institution esomesa journalism. Makerita yina tosobola kusomesa mawulire nga tulina TV na radio. Amawulire gali practical. Era when I agenda in Makerere aba specializing mu editing twalinga basatu. Abasinga bagenda mu public relations. But even if you go to public relations, you will write. You're right. Yes. Ubali kuandika. Ne public relation tugisobola. True. Kakati ekyokubiri kyebateekamu nti bateeka journalism ati pa n'amateeka naki n'obusawo. Nze ndaba abaana ofunye obubonero bwo bulungi walikoze eki alaga mu journalism. Nasanga omwana n'angamba nimugala lwaki ayagala journalism. To interview people like Museveni. Many people believe nti webera mu press conference ya Museveni ofuna sente. No. Bali Francis yafaalanya nti Museveni amusiruziza ennyumba. Gutosobola kwezimbira. When they see you, never got Ugandan journalists are like a woman. It's not easy to tell a poor woman. In video as Kolako, it is in Achibeda and Chichirungi, Ninga Sulakutia. Many people bagule moto kangatibina wound because management bakugamba. If I come to give you omulimu, nesanga mpackage moto kanyingi, ndoza wali was sent. This is the nature of journalism. Journalism has not attracted big investments. No. Journalism is a risky business, which means that real investors run away to profitable ventures that are not risky. So unless you get, this is a kukizamana nkusoma mawulire. Okuja kwanga jakubera yo nejo nabagamba tinsango omwana omuwala nga akutte kamera gondi stands ngezo ngomulenzi akutte kamera bali ku board kitegeeza ne munagenda up country mugenda kusula wamu. Yes, poverty. The first thing journalists do when they arrive at a function, write their names on a piece of paper and surrender it to the public relations manager to give them money. Kintu Musake described the Ugandan journalists as the people who arrive at a function earlier than anybody and leave after everybody has left. Beer. Mwingi. Ekitegeeza etteeka terina kye lyakola. Etteeka terina kye lyatuyamba. Etteeka did not address the real problems in journalism. Bakugamba categories of journalists in Uganda. Full member reserved for only editor, graduates. If that graduate
bwoli yeselinga olupapula lwa mawulire ne radio, when he goes nga bamuguze toddamu kufuluma until you get another one. It was intended to kutiisa bamawulire. Number 2, honorary membership eyabawava munna abakoledde amawulire. But since it is reserved full membership of NIJU, the Journalists of Uganda, National Institute of Journalists of Uganda, which is dead, is dysfunctional. Tekola, a journalist must have a practicing certificate according to the law. If you go to a court, you say, I'm a journalist. Do you have a practicing certificate? This is there in the law. Yes, it is. It is. Babalunda mu institute ya NIJU, a professional body baitanga society doctors mayiba doctor mulimu bano kwa lwasama mulimu ga doctor agasiru ekyo mucho gobamu to protect the image of the doctors. Yes, Kenya, you asked me like an intellectual before. Kenya omusajja yakwata moyo mu ngalo doctor naga nti sigenda kunaba okumala ennaku musanvu bamugoba mu association yabwe gwasomesa hygiene. You need before the president telling him to extend his stay. Why don't you kneel before him nga mwagala gundi ebya COVID gawuniza ebikola nze nababuuza nti gawuni ekola egula sente mmeka nti $10 mubigule neziwayo abaana bange kubanga luspendi muwamane nga mufudde. Bishop w'Emityana yakwata buno obupima ebbuguma naawe ono nambi azunga buzunzi nambi ali abuli sente. We are lucky now. You see, for me, when I tell you, the first investigation was in the Ministry of Education, but it has come out with this startling information. The commissioners have approached women. Generali Lubinga Basuma Kayiri Rugaba Mukozi ekiri mu education, Minister of Education, and baba badde balowooza nabagamba nti civil facility n'akatono kokka no naye ababbi Museveni bulgwawana gwe bayingiramu kuba nabagamba nti if ng'omusajja yabbye embizi ng'omusajja yabbye embizi enyama nagikweka mwenyi w'omuzikiti oyinza ogendayo abasiraamu oyinza obaga nti tukyekenga muzikiti tebakutta, and it happened ekasisi mugende mubabuuze embizi yava ku loole neyingira omuzikiti nga basala omusiru najja nga agigoba yava ku loole bamukuba amayinja ne bamutirawo n'embizi ne bagitta nazino ndizigenda kakati bano babadde balina amagezi. I'm telling you, the commissioners in education and the procurement are in big trouble. Ate bagenda kwetta. How do you send him to investigate Minister of Education where his mother is? And then he tells us that the ministry is corrupt. Ate mama yali responsible era nakibagamba nti unyinza okuddira first lady najja nabera mu ministry ye technical pagenti technical. No, as a presiding officer of the ministry, how did the corruption happen without her knowledge? Mugenda kulaba ebiduka kati awo bajja mu gundi akasajja gana os bakalolo okulutu abagamba nti tutaddewo ebyuma ebigema abantu kamulekera najja nayogera tutaddewo ebyuma ebigema abantu motoka looleza trucks ze Kenya zajja wano nga tewali kintu nakimu abo bonna kufundibwa the Kabangali period mugenda kuvala ngabali Kabangali badduka because a leader must be reinventing yourself. Museveni must reinvent himself. Omuganda akugamba nti ogudde ku njacha omukulembeze n'olw'omuyinza alina kyalekawo ate kimufuula new. Corruption is going to make him new. Zino zibafulumye zino bagobi ezo zigenda kubasibisa ako katego mugenda okulaba abadduka mu minzi ate bagenda kwetta nze ekimanyi polyempty yevugundi kakati to go back to your point to summarize. Government ekola amateeka nga galina target. A law cannot target somebody. By the time eteeka lino NIJU, the National Institute of Journalists, Jerry, the last president of NIJU yali ani Nabusai weri
naye omanyi government mu Niger eteekamu sente, it has a representative. When bwe baali baagala okubba nnaku eza sente mu election baleetawo media council. How can you have a media council, a part of Niju nga Niju teriyo? It is saying that a torso is a human being. A torso is not a human being. Omuntu tekuli nebyojo nebibiro nebibba nebiyinvokinga media council. A media council is part of Niju. The media council actually asked us to apply to be accredited. 4 years after. Yes, where is a media council without Niju? What is it? A torso cannot become a human being. Kakati eriolimu lifu neba aliko saka lot of time omusajja bali bamuyita Gasatula. Gasatula yagamba, which annoyed me. Gasatula yagamba nti the journalists who are not graduates are comparable to nonsense. Tiyagamba bannansi yagamba bamulerwa. When the professionals are having their meeting, the bamulerwas don't come. I said yamulerwa. Just because I wanted the journalism. And there was no institute. He compared us to Bamulerwa. Yes. But I was at Sabukuchalo. I did my diploma in the International School for Journalism in Berlin. That's what Muganda mwalimu degree ya manguli mujina kati. Mina mass communication. Mass communication is different from journalism. Tibasomesa journalism. You cannot teach the journalism. Kale yekikunyisa ntedda waliyo Makererian. Ngurupa fragile lima Kererian. Kakati tebayina radio, tebayina TV, tebayina atosomesa otya journalism. Alupapula je luliwa. Ne radio je na ebidi. Kitegeeza be basomesa public relations. They have actually split the course in two, that is corporate governance and take fu terikola ne baleta bwe bajja bwe bava mu nseko baleta secretarian law wiriri kubanga they had many Banyarwanda in the army and in the government, so to protect these Banyarwanda bateka who doesn't want to announce his ethnicity. When the Banyarwanda left and went back home is a dead deal. You want to say that the Computer Misuse Act law yaletebwa for someone? Me. No, yes, it was intended for me. Yes, it was intended for me. But things have changed. I'm now a favorable man. I'm needed. Yes. How was it brought forward? Defamation law. But what is defamatory today will not be defamatory tomorrow. Kakati omusajja gamba bannange embwa eyogera ekitegeeza embwa is no longer defamatory. Yes. Embwa ya Mirundi embwa eyogera. Embwa eyogera, embwa ina sente. Kakati the word embwa gwe. But previously ndetera Abanyarwanda be balina sente. Ndetse Omunyarwanda agula ettaka lyange. Ekitegeeza eri secretarian law yavaawo dda. It has been overtaken by events. That's a good argument. Yes. Era tuyina defamation naliri eddala nayo kooti yalijjawo. Libel. Eddala waliwo eddala oba teyalikozesanga. Waliwo defamation nani? Libel yagundi ya ku radio. Ya colonial. Naye lino nga bw'ogamba oba teyaleeta etteeka eri nga bw'oba yagala odyewala towulira bwe bagamba Museveni abamwetoolodde waliwo ekirala kyali kya protectinga pulezidenti oba teyalireeta lyemwayitanga abalamuzi baalijjawo. Yes. Kakati that's why people decided to say okugamba nti abamwetoledde those near the president don't mention the president. Lyaliwo naye abalamuzi baalijjawo. Telling lies nti abamwe tebabavunaana. But telling lies you could defend yourself. If you made an attempt to talk to somebody okuwa version ye kyovula babamawulire bakonkuludinga bagamba attempts to talk to Tamale Mirundi were futile. His phone was off olwo agenze nakyo kubanga etteeka telling lies you wound your defamation tosobola tewaliwo nagiwangula. Defamation ng'osaze omulamuzi alina amagezi. Defamation, are you defamable?
How many people are defamable in Uganda? From the context of interpretation. Auntie were defamed before we were thinking members of society. Nakuganti defamation law, defamation. Beni chiwanuka, ya wabira obote. Nti amudefamize, nti chichi. Nti anti agambi, nti naise mutesa, entebe, mumalire ebizibu bye. Ngati muti obote chiwanuka ya gamba. When it bamubuza bamuli bano bamonita bana babuke dabo abayina malisi kumuhoza. Nibamubuza nti ofuse chief minister with the two, you were Muganda. With the two will go to the other. Beni chiwanuka bana baganti yazi Muganda. I go to Mengo. But when it comes to national issues, Mutesa has to come to me because I'm the chief the Prime Minister of Uganda. Nemusibiri yachugera nti nje sabagabe wabagabe ba Uganda. Ngate chakoze nga trouble. Chiwereka went to court. Omulamuzi bali bamuyita Chief Justice bamuyita Udo Udoma yali mu Nigeria. Namugamba bring me 10 people. Well thinking members of society. Who don't you know that as the chief minister you are above the kabaka? Bamubula. And he paid you but Yamasasula. You are defamed before you are thinking members of society. And are you defamable? Kochi hizo kuwe nusu. Wabe hizo kuwa toli defamable. Nitufu umusango umulaga. Guabuma yanja. Defamation. Abuma yanja agenda kumawulidi y'abasiramu. N'abagamba abavubuka abasiramu muwathaba wala ababikira. Urupapuro rwa munende rumukuba Kiriziya nemukuba. Nti agambi bawasaba ababikira. This man went to court. He interpreted the word bikira. Bikira in Arab means virgin. I was encouraging younger Muslims to marry virgins. So I want to use the These word. are not nuns, but none will never be virgin. Bikira Maria, Bikira, virgin. He interpreted it in court. Bamu wa musikisiti emitwale eji. Abakatu kibagisonderanga mubigo. Nazimba mu nyumba yerungujja. Mitwale. Ina Bikira. Hakuma went and interpreted the word Bikira. Ababikira. Ababikira. Virgins, you assume they are virgins. Bring them. So you assume confirm. Yeah. But never you are virgins. Yes, you cannot become none without that. Whatever you say, you cannot. Andi mugondi baba testing. No, you cannot. Mu Swaziland, abala babaleta bayina technology ya testing. In Malaysia, all of the police women must be virgins. In Malaysia, even in Uganda, all nuns are virgins. It's the test, it's the primary test. Yeah, assume. No gama bana bakazi ba police abayina obubina bwale buli buti. No gande omukazi yadukidde munika eyamba liko ajambulamu oba nika yali yachise ku mufaliso seruwali kini. Bali bali ebola. Kali kaneke teka lyanse ko yogati ya government. So bakati ya kumeka. Government yagete teka media act is dead. Yes. Secretariat act is dead. Kakati nenda banu mukazi nampima. Nampima talks about ultimatums. They can nampima wange. Andi kubulira ultimatums. Uganda has the toughest traffic law. Parliament enacted it out of excitement. Umusajja yatomera omwana ngagenda ku Beti Valley okusoma namukulula wansi natuka ku bitale byewandike yanadduka. Read it. I'm going to help nampima to reproduce it. Uganda has the toughest law on traffic. But not enforced. Yes, why? No yogera gwe nampima no gamba nti abantu bagenda kwambala bubaja aba driver ba bus. Ngana mu uniform za mu bazambala temumanyi azambadde. Is that a measure? Nti bus emweto medde nga mumu akyekoledde. Bus emu. Kubanga why do you explain? Omweto is a conspiracy theories. How come that the city council and the police are carrying out vigorous campaigns when it is children are going back to school? You are looking for school fees. Naye omuganda akugamba nti kuba muli enkejje obusomyo n'abaana ba boda boda abo nabo tebalina. Yes, nabo tebalina. The interpretation is simplistic. Nze ekimanyi abantu era ministry of transport ministry of transport ulira enyenyetta abantu bameka ebyo biri staged. Yes, let me tell you, festive season, ekyo tukimanyi. Festive season
Why? Abantu abo nga bagala okuba kamulu ekigwo bo tebavuganya. Etteeka baalireeta mu parliament basi zina routes. Anti mwe temubiriimu. Nze mu involved in many businesses. That's why I speak with authority. Nti baayagala okuba kamulu. President yalagira kamulu bamu compensating ne ba sente bazimu. Why? They had taken his routes. Nga basi ya kamulu bazocha kusomba abantu ba Museveni. The president directed kamulu bamu compensating. Bangana. Why? They had taken over his routes. Mirundi. Yes. First of all, bakuvuga buvuzi, you are in a very good car, you are protected. Abantu bafa, nampi macholizi, obubenjo obuwo kati buli. Anti wabadde mwateka ufika salame masaka nimba gamba this is organic trade. Omukazi nga bamuyita Dr. Namaganda bwe namukuba nadduka nalagama Latin America. Ufika salama weri. Yeah, you know. In fact, bagende kwa president bagandi yamubulaka mira mbagala ko se. He said take him to court. Oba kalisa ya panicking and they have 10 billion zange bazigabana. Akoma mu billion ndo mutwe. Nzito binkole byo mulundi kwa. Nani akulimba anti osoko ne 10 billion. Why do you overestimate yourself? 10 billion from where? Tabagambe chako babazachi. Wakakamba na nze mbina ku video. I'm not talking out of wound, ignorance. You know, mbambi ina ku video. Neba ateka wo committee mu intelligence. Etali yiso. Neba kizula ndi byenjokera byonna bituufu. That's why I'm dead. Mbammanyi. Simale kwogera bya busiru. One day, a man came to me. He's still in the midst of works. But he said he never mentioned my name. Don't talk about me. Na ye yabula takyachika. A man came to me sweating. Nanganti nga wali wakajagalo mu bus sajja bamutwala ali mu miso ya works. Nemubuuza lwaki bakugoba. Yali amazina okufuna ebbaluwa emugoba. Baali baliise bus ezitasiba mu Uganda. Mukalulu zita abantu Museveni agwe. These people do things beyond human imagination. Could Museveni accept this? Neighbors is that abantu. And it happened. Waliwo gundi Zan Nicholas owokubiri. Bwe baali bamulwanyisa yakwata omusajja nga bana opposition. Namugaba muhanging. Bamusibe omugwa mufu. Ngendo some Nicholas. Nicholas yayina ebintu bibiri. Ayina omwana nga agwensimbu. Nenga ayina akasajja akamuzanyikiriza n'atagwa. Nitamukwata. Kafuga naye eggwanga. Kafuga kako kabaka. Ngendo some Nicholas. Zan Nicholas the second. Zan Nicholas bwalagira omusajja bamuhangingi bamuletera omugwa omukadde. Ne bamuhanginga n'atafa. Nga tradition ya balasi ekugamba bwe omugwa bwe tugutakuta bakabaka balasi baba bakusonyi. Nicholas bamugati bakabaka balasi bakozeeki. Naye akasajja obusiru bwako kagamba nti mutunuulire okumanya Nicholas mubi nnyo n'omugwa ogukolebwa mu Russia tegukyatuga bantu. Chokanga bakasaside. Kagati Nicholas abateka ku mukono nti bakatonda balasha bakasonyi. Musajja we Mirundi najja. Namuga nti akasajja kikekola. Kakugambye nti okumanya obwakabaka bufu nnyo ng'eggwanga Russia olyonoonye. N'omugwa oguhanginga abantu tegukyetta. Yagamba abahanginga mubajje omukasibyeeki ate kaawona. Nicholas yagamba mujje wabahanginga. Mukasibye emigwa emipya esatu tekavaawo dokojjo lyako beba Segirinya kabukedde nekakuba Segirinya ali Nazarande Segirinya alina omukazi omuzungu Segirinya yazimbye egonde Segirinya lesa fire brigade kasitobulabu obukedde obwo n'obulaba obwamawulire buno nebutandika okugwe bubaako ababupika kinakugamba. Nabaga nti waliwo opinion polls kabusenga ze yakubanga nga Kadaga ina 45 Mbabazi 3%, Muhozi ayinanga 5, First Lady ali mu 35. Mbaboza if the people are dissatisfied with Museveni and they voted his son or his wife, Kadaga ne bamuyinvitinga ku mikolo yonna yabeera ko ne mwere ko butanika yikula nembagani. This is inflation mu propaganda to China
America ekuga nti Saddam ayina ebiva ayina Republic kandi yaza to justify okumutwalira ennyonyi enkambwe. How can you send a Mary zonna oswalira Saddam inside what country? The Republican guards bakubane France. They inflate you. They were inflating Kadaga. Ngamba bazali ku 3%. Why? Museveni yakubebana. Aleko ono. Attention yegende. Fe tubikola mu taxi. Mu taxi TV. Mu taxi tubikola. The big story. Joseph Tamale. Party ya Mirundi esooka kuteeka lya offensive communication. Walitapuse nga akuvira gye bivudde agaye nti kyenkakasiza mu byole kyogambye. Somebody told me here on Tuesday nti waliwo amateeka agakolebwa for particular people. Yes. And two, mwe temukimanyi. A source must be credible mu mass communication. You must have facts. Propaganda is not lies. Propaganda is the packaging of facts to suit a certain target. Kakati bano kyebakola muba bloggers babo. Blogger ani akuba. The big story buli lwakuna sawa 3 paka 5 ne Joseph Tamale Mirundi ngabo ganti ugambi ne suit yange eno jagadde nnyo bino bukadde bubiri. Owa suit bino bukadde bubiri. Kadde bubiri ku suit sawa eno bukadde bubiri ya bukadde bubiri ejja kundaga edduuka kasonda gawe manyi naawe naye nabagamba yengoye noga nti ojja kuwalampa n'okuwalampa ofudde gulangoye edduuka nditegedde ekyo nkimaze edduuka nditegedde. Tamale Mirundi atubaga nti olaba Diana oyo Spice Diana yampadde teebu tugende ffenna naye kale okumanya amawulire gamwe tatukunamira I hate you. Ababwino bakubye nti oyo omwana omuto ate mwagala ababwino